Πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν πιανίστα, έναν μουσικό διεθνούς εμβέλειας. Είναι μαζί μας ο κύριος Sam Haywood. Θα κάνουμε την συζήτηση, όπως ξέρετε, λίγο στα αγγλικά, λίγο στα ελληνικά, εννοώντας ότι θα κάνουμε τις ερωτήσεις, θα μας απαντάει ο κύριος Haywood και βεβαίως θα τις κάνουμε την μετάφραση για να ξέρετε κι εσείς τι λέμε. Η εκδήλωση, η συναυλία, το Ρεσιτάλ του Πιάνου του κυρίου Haywood θα γίνει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι μια διοργάνωση του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου. Hello, it's really nice. It's an honor for us to have you here, Mr. Haywood. Thank you very, very much for that. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολλά να είμαι εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε ότι είναι μεγάλη τιμή για μας να είναι εδώ. So, tomorrow you are going to have your recital in Αρχαιολογικό Μουσείο. Music liaison, Chopin and women composers. Αύριο το recital το οποίο θα δώσει ο κύριος Haywood έχει ως τίτλο Chopin και Μουσικοί, Δεσμοί, Chopin και Γυναίκες, Συνθέτριες. Και τον ρωτάμε τι θα περιλαμβάνει. What are we going to listen tomorrow? Well, it's one of my favorite programs, combining rarely heard pieces by women composers with Chopin, actually performing them in pairs. Mm-hmm. And the idea is that people get to hear something they know and love, mm-hmm. And at the same time discover something new and something I really think they'll enjoy. So. Mm-hmm. Amongst those unknown composers, there are people like Kapralova, who died tragically young at 25, Lily Boulanger, Taillefer, a friend of mine actually, who's a Czech composer called Poličkova. Mm-hmm. It's always nice to play things by people you know. Mm-hmm. To make the interpretation. Λοιπόν, ο κύριος Haywood μας λέει ότι θα αγαπάει πάρα πολύ να κάνει αυτούς τους συνδυασμούς, να ενώνει κομμάτια τα οποία είναι πολύ καλά και τα γνωστά και τα αγαπάμε, με άλλα τα οποία είναι όχι τόσο γνωστά, γυναικών οι οποίες είτε είναι σύγχρονες είτε έχουν χαθεί. Ακριβώς αρέσκεται πολύ σε αυτό το πάντρεμα των κομματιών αυτών. What it's really giving you that liaison, this combination? Τι σας δίνει πραγματικά αυτός ο συνδυασμός? Well, I think it's... I love to perform composers like Chopin. I mean, he's always been very close to my heart ever since I started to learn the piano. But it's always nice to... well, a bit like a musical archaeologist, I guess I'm playing in the archaeological. You dig and you find new works that I mean. There's such a rich selection out there of works that have been unjustly, in many cases, neglected. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί παρότι ήταν ερωτευμένος, του άρεσε πάρα πολύ να παίζει να παίζει Chopin. Ωστόσο όμως, όπως κάνουν και οι αρχαιολόγοι, του αρέσει πάρα πολύ να σκάβει και να ανακαλύπτει και να υπάρχουν τα νέα έργα, τα οποία σας αρέσει πάρα πολύ να τα φέρνετε στην επιφάνεια, τα οποία ήταν έργα πολύ ωραία, τα οποία όμως τα αγνοούσαμε ή τα είχαμε βάλει λίγο στην άκρη. So, what's the magical connection that you are using in order to connect these pieces? Ποιο είναι το μαγικό σημείο, τον ρωτάμε, ποιο είναι το μαγικό συστατικό με το οποίο μπορεί και ενώνει αυτά τα δύο διαφορετικά κομμάτια? I like the idea that there's a magical connection. It's perhaps a little more arbitrary than that. I was very inspired by, for example, the Frick collection in New York, where they don't hang paintings with any particular period in mind or school of painting, whatever. They just think, that painting goes really nicely with that one. And it's a similar kind of philosophy, I guess. They have
a certain harmonic relation, the pieces I've chosen to pair. Mm-hmm. But I just instinctively thought, that would be a nice friend for this famous piece. And, λοιπόν, θα του άρεσε αυτή η ιδέα του να υπάρχει ένα μαγικό έτσι, συστατικό. Ίσως όμως να το εμπνεύστηκε αυτή τη σύνδεση κομματιών του Chopin με τις συνθέσεις νέων σύγχρονων γυναικών από το Free Collection που βλέπει κανείς στη Νέα Υόρκη και στο μουσείο, εκεί όπου τα έργα δεν τοποθετούνται ανάλογα με τις περιόδους ή ανάλογα με τα στυλ τα οποία έχουν οι ζωγράφοι, αλλά με μια λογική ότι αυτό ταιριάζει με αυτό. Οπότε μπορούμε να το έχουμε και κάτι αντίστοιχο γίνεται και στον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να ενώσει τα κομμάτια. Υπάρχει βεβαίως μια σχέση στην αρμονία των κομματιών αυτών. Ωστόσο όμως είναι μερικές φορές και η αίσθηση ότι ενστικτωδώς αυτό ταιριάζει με το άλλο. Right? Ακριβώς, ναι. Ωραία. We read that some of the critics said that you are passionate, you have a passionate and clean way of playing, of interpreting. Can you tell us what exactly that means? Είπαμε στον κύριο Hayward ότι κριτικοί μουσικής έχουν γράψει ότι έχει ένα παθιασμένο και την ίδια στιγμή καθαρό τρόπο να ερμηνεύει. Και τον ρωτάμε τι ακριβώς σημαίνει. Well, I mean, the critics write lots of different things, I guess. But I mean, that's very kind of them to say that. I guess with the passion, it's always been a passion for me since I was a small child. And instinctively, I guess you want to share what you feel passionate about with other people. And that, I guess that's something that makes me happiest of all, to really be excited by something, but then share it with others so they feel that excitement as well. So that's what drives me, I suppose. Αυτό το οποίο τον καθοδηγεί είναι το πάθος. Ξεκινάω από το τέλος για να πάω στην αρχή, ότι πάντοτε είχε πολύ μεγάλο πάθος από παιδί για αυτού του είδους τη μουσική και αυτός ήταν και είναι πάρα πολύ ενστικτωδώς, θα ήθελε να μεταφέρει όλο αυτό το πάθος το οποίο αισθάνεται και στους ακροατές όσους συμμετέχουν και ακούνε την μουσική του, και βεβαίως αυτό ενδεχομένως τον κάνει και το πιο ευτυχισμένο από όλα, ακριβώς γιατί είναι πολύ χαρούμενος, όταν είναι πάρα πολύ χαρούμενος με κάτι και πολύ ευτυχισμένος και να μπορεί και να το μοιράζεται με τον υπόλοιπο κόσμο όλο αυτό. Does Greece played some role in your music, or the way that you are playing music, or the way that you have chosen some music parts? Ρωτάμε αν η Ελλάδα έπαιξε κάποιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει μουσική, παίζει μουσική. Not directly with this particular program, but indirectly for sure, because Greece plays an incredibly important part in my life. My wife is Greek, my children are obviously half Greek, and every time I come to Greece, well, especially Thessaloniki, I feel so happy here. I feel so relaxed and welcome. I find the people so warm, and I suppose in that sense, because I feel that I'm emotionally refilled every time I come here, and I can use that energy in my music making, and I think in that sense I'm inspired by being in Greece. But I also love Greek folk music. I've composed a little piece which was inspired by Greek folk music, and yeah, it's just such a pleasure to be here
Λοιπόν, η σχέση που έχει με την Ελλάδα, ο τρόπος μάλλον που έχει επηρεάσει η Ελλάδα το παίξιμο, τη μουσική του, δεν είναι ευθύς ο τρόπος αυτός, είναι έμεσος. Αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, η σύζυγός του είναι Ελληνίδα, τα παιδιά του είναι μισά Ελληνάκια, αλλά πέρα από όλο αυτό είναι πάντοτε πάρα πολύ χαρούμενος όταν έρχεται στην Ελλάδα, όταν επισκέπτεται την Ελλάδα και κυρίως την πόλη μας. Κάθε φορά που έρχεται εδώ είναι πολύ χαρούμενος, την χάνει μιας πολύ καλής υποδοχής, αισθάνεται πολύ ωραία, αισθάνεται χαλαρός και βεβαίως ότι κάθε φορά που έρχεται εδώ στην ουσία είναι σαν να γεμίζει, είναι αυτή μια πλήρωση που έρχεται, στην αισθηματική πλήρωση την οποία αισθάνεται και στην ουσία αυτή η ενέργεια που παίρνει βγαίνει και στον τρόπο με τον οποίο παίζει τη μουσική του. Και βεβαίως μας είπε ότι έχει γράψει, έχει συνθέσει, του αρέσει πάρα πολύ η ελληνική παραδοσιακή μουσική και έχει συγγράψει και έχει συνθέσει ένα έργο που αφορά που έχει ως έμπνευση την παραδοσιακή μας μουσική. So, has Indonesia played a role in your music? Το ρωτάμε και αν η Ινδονησία έπαιξε ρόλο στη μουσική του, μια που έζησε εκεί. Yes, Indonesia has a very special place in my heart. I've been traveling there for many years now and got involved with a kind of project there to spread awareness of Western music in Indonesia. And, sadly, the lady I was working with is no longer with us, but I feel very strongly that the project should be continued. And I've worked very closely with students there and performed with the orchestra there. And like Greece, every time I come, I feel very welcome and very comfortable. And I always look forward. I think there's another trip planned in September, and if it were only a little closer, that would be nice. And I could go a bit more often. But it's also the culture is so different. I find that every day is an adventure. That you're surprised by little details, little differences in their way of living, and it's a wonderful place to be. I'd recommend it very strongly too. Μας είπε ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η Ινδονησία στη ζωή του και κρατάει πάντοτε μια πολύ σημαντική θέση στην καρδιά του. Πήγε εκεί, δούλεψε και μάλιστα σε ένα project το οποίο στην ουσία μετέφερε την δυτική μουσική προς την Ινδονησία. Δούλεψε με μια γυναίκα η οποία δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί της και βέβαιως θα θέλει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Τον έφερε να δουλέψει και με σπουδαστές μουσικής και να δουλέψει και με την ορχήστρα στην Ινδονησία. Αλλά όπως ακριβώς συμβαίνει και με την Ελλάδα, κάθε φορά που πηγαίνει εκεί αισθάνεται την ίδια πλήρωση, την ίδια ότι τον υποδέχονται με τόση μεγάλη θέρμη και βεβαίως είναι πολύ διαφορετικοί οι πολιτισμοί. Είναι εκεί κάθε μέρα είναι σαν να ζεις μια καινούρια περιπέτεια με διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει στην Ινδονησία τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό είναι δυστυχώς πολύ μακριά. Η μετακίνηση είναι λίγο πιο δύσκολη. What can also hear in your CD Composers in Love? Τον ρωτάμε τι μπορούμε να ακούσουμε στο CD το Συνθέτες ερωτευμένοι. Well, I guess it's nice to have a theme for recordings, and I thought it might be rather nice to have a CD of works which were inspired by a particular love in the composers' lives. Not always reciprocated, sadly, but that love obviously generated a lot of energy in them, and perhaps their creative powers were
higher than usual. Who knows? But Βλέπουμε εκεί πέρα, είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα CD στο οποίο θα υπάρχει ένα θέμα. Ήταν δουλειές οι οποίες ακριβώς ήταν εμπνευσμένες από ένα μεγάλο έρωτα, όχι πάντοτε έναν έρωτα ο οποίος βρήκε ανταπόκριση, αλλά πάντοτε αυτός ο έρωτας είναι μια πολύ έτσι, δημιουργική πλευρά, μια πολύ δημιουργική δύναμη στον κάθε συνθέτη. You have played for Princess Diana, Hillary Clinton, and Xi Jinping, the president of China. Yes. Yes. And of course, you have played in the world's major concert halls. How can you explain this feeling of being there? Τον ρωτάμε ότι έχει παίξει για την πριγκίπισσα Νταϊάννα, για τη Χίλαρη Κλίντον, για τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, και βεβαίως σε πολλές από τις μεγαλύτερες, με τους μεγαλύτερους χώρους συναυλιακούς για τη μουσική. Τον ρωτήσαμε πώς ακριβώς είναι αυτό. I think with the big halls, I spend a lot of time beforehand being stressed and worried about it. You know, when I played in Carnegie Hall for the first time, for example, I could hardly sleep the night before, and I was trying to imagine how it would be and getting myself in knots. But I've come to realize that actually that's not a bad thing, because if you get rid of all the stress, or if you have a lot of stress before a performance, then when you actually go on stage, you realize it's not half as bad as you imagined. And besides, you're so much in the music, and everybody wants it just to enjoy themselves, basically. So, and some of these big halls, they also feel strangely intimate. I think they're very cleverly designed, so they can seat a lot of people, but at the same time, it feels like you're playing just to a handful in a funny sort of way. Το translate and then to μας λέει ότι έχει πολύ μεγάλη στους μεγάλους αυτούς χώρους, όπως με το Carnegie Hall, πέρασε περισσότερο χρόνο από το άγχος και από την ανησυχία για το πώς θα καταφέρει να παίξει εκεί. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αναρωτιόταν διαρκώς πώς θα ήταν, αλλά τελικά όταν παίζεις εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Είναι, και στην ουσία αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να είσαι στη σκηνή, ότι όλοι εκεί πέρα μέσα θέλουν να ακούσουν καλή μουσική και να το χαρούν, οπότε αυτό είναι το σημαντικό. Και βεβαίως ότι όλα αυτή η μεγάλη χώρη είναι πάρα πολύ έξυπνα κατασκευασμένοι, έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν πολύ κόσμο, την ίδια στιγμή όμως να έχουν και την ιδιωτικότητά τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. And about playing in front of Princess Diana. Well, Princess Diana, yeah. I mean, I met her on a number of occasions when I was a student at the Royal Academy of Music, and for whatever reason, she apparently wanted to hear me play Chopin. She enjoyed Chopin very much, and so it was just me, her, and her accompanying man, or I can't remember who it was. And it's true what they say about her. She had this amazing way with people, this gift of making people feel comfortable, even though she was so iconic and famous. She put you at ease pretty much straight away, and yeah, I'll never forget those times. I was supposed to go also to Japan to perform for her, but then there was a major earthquake which scuppered the plans. But yeah,
so tragic what happened, but I feel very grateful to have met her and to play. Αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το γεγονός ότι γνώρισε την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Την είχε γνωρίσει και ως φοιτητής στην Royal Academy και βεβαίως και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Πάντοτε ήθελε να τον ακούει να παίζει Chopin και βεβαίως αυτό το οποίο θυμάται από εκείνη ήταν ότι ήταν πραγματικά πολύ άνετη, είχε αυτό το χάρισμα να αισθάνεται πολύ ικανή και να αισθάνεται άνετα και να κάνει τους υπόλοιπους να αισθάνονται άνετα μαζί της. Και επίσης να πάει να παίξει σε μια συναυλία για εκείνη στην Ιαπωνία, αλλά δυστυχώς έγινε ένας μεγάλος σεισμός και δεν κατέστη αυτό δυνατό, αλλά πάντοτε ήταν πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη να είναι μαζί της. One other passion that I read that you have is the early instruments. Yes. Why? What different can we find at those ancient instruments? Ένα άλλο από τα πάθη που έχει ο κύριος Hayward είναι του αρέσουν πολύ τα παλιά όργανα και τον ρωτήσαμε ποια ακριβώς τι διαφορετικό έχουν αυτά τα όργανα. Yeah, it's a good question. I think we hear so much of the modern Steinway usually these days that I think it's become so closely associated with what people expect from a piano sound. And there's a whole world out there of sounds which the composers themselves would have heard and they would have been inspired by these sounds as well. And I think it's a shame not to investigate this. There are wonderful museums. There's one in England which specializes in composers' own instruments, the Cobb Collection, and it feels like you're in a toy shop. You go and play Haydn's piano, and then one that Beethoven played. Chopin's own Pleyel is also there, and it's just. It's amazing. It's so revealing. Musically speaking, you can understand why they did certain things, I suppose, because they just enjoyed the effect that the piano could produce. I'm sure that the instruments inspired and influenced the way that they composed. So I think it's quite important to be aware of that dimension also. Του αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο υπάρχουν πάρα πολλές σχέσεις με τον ήχο που μπορεί να βγάλει το πιάνο. Όμως υπάρχουν εκατομμύρια ήχοι παντού που μπορούμε να τους εξερευνήσουμε και να μας δώσουν καινούρια πράγματα. Υπάρχει στην Αγγλία ένας χώρος. Στην ουσία υπάρχουν πολλά όργανα εκεί και στην ουσία είναι σαν ένα παιχνιδάδικο όπου μπορείς να βρεις πολλά τέτοιου είδους όργανα και είναι πραγματικά πολύ αναζωογονητικό να σχετίζεσαι για να μπορείς στην ουσία να βλέπεις όλα αυτά τα όργανα τα οποία μπορούν να παράγουν ήχο και να προχωρήσουμε. Is that what you wanted to say? Yes. Very much so. And also, when you actually touch a piano which Chopin for example, would have played, there's this incredible feeling of, awe. I mean, that he would have touched this same. As a musician, you worship these composers, and to actually touch the same instrument that they did and hear the same sort of sound. Well, that's a wonderful thing. Και βεβαίως είναι λέει εξαιρετικό, φοβερή αίσθηση του να αγγίξεις το πιάνο το οποίο είχε αγγίξει ο Chopin και για κάποιον μουσικό αυτή η άβρα που αφήνει το πιάνο αυτό το οποίο είχε αγγίξει κάποιος είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό. You want to add something in this? Well, interestingly, I have at home a hybrid piano which has the action of a real piano, but the sound is created digitally. And with this piano, you can
download all kinds of different period instruments. So you pay very little, and you can have your own harpsichord, forte piano, clavichord, different types of modern piano as well. Which I find, along with a real piano, obviously, but it's so inspiring. If I'm practicing something by Mozart, I can select a Walter maybe from the period, and I love doing that. I think it opens up a whole new sound world, and it just keeps it all fresh. You know, you've got to keep finding ways of making your music fresh and exciting, and so that's my latest obsession, I suppose. Αυτή είναι η τελευταία του έτσι πολύ μεγάλη obsession, πώς να το πούμε. Αυτό του αρέσει πάρα πολύ να κάνει τον τελευταίο καιρό, στην ουσία προσπαθεί να δείχνει ένα καινούριο, ένα πιο φρέσκο τρόπο να παίζει μουσική. Έχει ένα πιάνο, ένα υβριδικό πιάνο στο σπίτι, το οποίο είναι και ψηφιακό αλλά και κανονικό πιάνο, και σε αυτό το ψηφιακό μπορεί να κατεβάζει κομμάτια και στην ουσία αυτά να αναμειγνύονται μεταξύ τους, και δηλαδή να επιλέγει να παίξει ας πούμε Μότσαρτ και να πατώντας ένα κουμπί να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να προσθέτει μια άλλη περίοδο, και όλο αυτό το βρίσκει εξαιρετικά αναζωογονητικό, πολύ εμπνευσμένο, να μπορείς να δημιουργήσεις άλλους ήχους και στην ουσία να ενώνεις ήχους. What you are really making is connecting. Connecting. And also having a library of sounds in your mind when you play a modern piano. And I believe that you very much translate the sounds you hear in your mind somehow to the sound that comes out of the piano. So it's great to have just, you know, sound inspiration. Είναι σαν να έχεις μια βιβλιοθήκη ήχων στο μυαλό σου μέσα, και κάθε φορά να προσπαθείς να μεταφράσεις με διαφορετικό τρόπο αυτόν τον ήχο σε πράξη. Μάλιστα. So, I think that our time is well, it's been lovely talking to you. It was really nice having you here, Mrs. Haywood. More of Sam Haywood tomorrow at 7 o'clock in the afternoon at the Archaeological Museum of Thessaloniki. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας. Περισσότερο Sam Haywood μπορείτε να δείτε αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Απλώς θα πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο στο κρατικό οδείο, γιατί είναι μεν δωρεάν είσοδος, αλλά πρέπει να έχετε κάνει κράτηση. Άρα λοιπόν, πριν αποφασίσετε να πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου, πάρτε ένα τηλέφωνο στο κρατικό οδείο για να είμαστε σίγουροι ότι μπορείτε, ότι έχουν μείνει θέσεις. It was really, really nice having you here today. Thank you for having me. Thank you very much for being here. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος, και θέατρο και μουσική, και στο Δήμο Προποντίδας πήγαμε και μπαλίτσα παίξαμε. Και βεβαίως για το τελείωμα θα ακούσουμε Sam Haywood να παίζει από το μπαλκόνι του σπιτιού του, όπως ήταν εδώ στην διάρκεια της πανδημίας. Αυτό επιλέξαμε να τελειώσουμε, αυτό θα τελειώσουμε την σημερινή μας.